వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో, అండ్ ఏ వార్మ్ వెల్కమ్ టు one of the guests whom have been trying for more than a year. It is not late, but he has come with the latest. The subject very much pertains to the honorable guest Mangari Rajender garu, who is retired district and sessions judge. Is already very much known because of his passion to put the issues in writing. He is a very good prolific writer, other than a spoken what should I say, walking encyclopedia when it comes to relating public issues to the law, and that too simplifying. వారు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రజాహితంలో ప్రజల కొరకు చట్టం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఆ పనిచేసే చట్టాన్ని సమస్యల పట్ల ఏ విధంగా చూడాలి, తద్వారా వారు ఏ విధంగా న్యాయాన్ని పొందవచ్చు అనే అంశాన్ని వారు చక్కగా వివరిస్తూ వచ్చారు. వారు రాస్తారు కూడా, మంచి రచయిత. వారు కూడా ఒక ఛానల్ ద్వారా కూడా నేను ఎందుకు ఊరుకుండాలా, వై షుడ్ ఐ సిట్ క్వైట్, why should I not disseminate proper information in larger public interest. That is what the main slogan about the tagline of our channels. So that is why another wonderful guest is being added to our list to give you proper understanding of the latest criminal, whether it is called procedure or identification amendment bill. It has become an act after the honorable president of India, the first citizen, once when he signs it, but it has to be noticed to come into force for the central and state governments to act. Why we have taken the consequences before the president signs it? We thought it will be put to a proper discussion on the House of Parliament and the state assemblies. Such an important amendment to 1920 Act. Are we going to be, what should I say, British legacy? You remember that freedom movement. To suppress that freedom movement, that desire, that ire, British was trying to use, subdues. But what is the necessity for our government, Indian government, political parties and their representatives are part of the people participatory constitutional democracy. They are not an authority by themselves, but they are trying to impose their will on public will. A minoritarian representatives thinking that they are the whole and soul, trying to intimidate people. Why? Because people have been raising their voices against cryptocurrency, farmers' agitation in the form of farmers' agitation, corona, pandemic, unemployment, children losing their education, various other causes, including when it is examination time, IPL and cinemas, how they are been releasing, poisoning the mind of youth. When parents question, when citizens come onto the roads and question why these vaccines for a disease which is 99.9% recovery on their own, and what is this inflation? 2020 I am comparing the rates. Oil was 90 rupees per litre. Today it is 200 above. Neither the farmer who produces it nor the consumer who are buying it. We are not benefited, but who are benefiting? When we question this, is this the reason why the people should not question and they should be intimidated and take away the powers of advocacy and judiciary at one go, who form the pillar of the basic structure of the Constitution of Great India? A constable, an IAS and a IPS officer, they can book a case, just file an FIR. They can collect the samples, including biological specimens, your footprints, handprints to the semen, DNA. When should you do that? The
whatever you call, IPC, CRPC, the police, once they raise an FIR, there is a proper investigation, a charge sheet is filed in the court, they submit the case to the court has to do the trial, hearing after hearing. Accused as well as those who have complained, the complainants, both have to get equijustice. Where? In the court of law. After that hearing, the conviction, if it is more than 1 year, only then you are allowed to collect the biological specimens or those foot or whatever prints under the direction of the court of law. Now what happened? Everything is bypassed. God knows when this case will go to the court. Even if it goes to the court, you have seen when you will get acquittal. Before you get acquittal, because you have all the samples here, they may plant somewhere else. If you speak against them, that means, is it a democracy or autocracy? Are we going to get into the administrative police Raj? That is the discussion today. That is why such an eminent personality who is espousing this, the cause of law in relation to the people participatory constitutional democracy. Welcome, sir. And I wish you will be a very regular on this channel. Yes, sir, please. Please go ahead, sir. అట్లాగే సార్ అయితే దిస్ యాక్ట్ as you said, rightly said, it has not come into force, but it was received the assent of the president on 18th 4th 2022. Now whenever there is an act introduced, any bill is introduced in the parliament, absolutely there is no discussions. What is required discussions were not going on. However, in this particular act, when this was introduced, some of the members of the Congress and Trinamool Congress and DMK, they have raised their voices against this bill, but however they were not considered. And further, what they requested to refer the matter to the select committee, but it was not referred to the select committee. Ultimately, it was passed by the Lok Sabha and subsequently in the Rajya Sabha, and now reached the president, and president has given assent. Earlier in the 1920, about 100 years back, the act came into another act that is called as some other act was Prisoners Act came into force. That was introduced by the Britishers only to intimidate people, that your fingerprints will be taken, your photo will be taken, and that photo will be put up in the police stations, and if your fingerprints are circulated, then you will not be able to find a job or nor do any business. That was the intention of the Britishers when they brought the Prisoners Identification Act 1920. Now the present union government has introduced, by repealing the old act, introduced this Criminal Procedure Identification Bill 2022. Now it has become an act. Only one point is necessary. The government has to notify when it will come into force, on which day it will come into force, repealing the earlier act. That notification is not issued by the government for the best reasons known to them. But it was, first of all, it was introduced in the parliament, Lok Sabha, and subsequently in the Rajya Sabha. Immediately it was forwarded to the President of India, and he has given the assent. Now this is more serious law than the earlier law. Earlier law, only the convicts, persons were, they can take the fingerprints or palm prints, etc. Now the law is changed, very much changed. The law is changed. It is totally, it is a anti-federal law. Next coming to anti-constitutional law, because it is against the Article 14, Article 19, Article 21 of the Constitution, and Article 20, Clause 3 of the Constitution. This is my personal view,
And when we see the provisions of the law, we can come to a conclusion that this is against the constitution. Why? Because the who can be photographs or signatures can be taken under this act. This criminal law, Criminal Procedure Identification Act 2022, what it says that uh, provides for collection of measurements from any convict. So, okay, for convict we can a little bit agree for convicts or person arrested for a offense. This is another point. Now the fingerprints or palm prints or biological, all these things can be taken by the police officer. Who is that police officer? Now we'll come to that point. Now the police officer, they can take the measurements according to this one in a broad scope insofar by a person of accused for an offense. What is that offense? What did the law says? If the offense is committed against a child. Then next point is the offense is committed against a woman, irrespective of the nature of the offense. If the offense is committed against a woman, if the offense is committed against a child, they can take the measurements according to this new act. Now they come to that is the term measurements used in the act has a broad scope insofar as it now includes not only physical, behavioral attributes of a person also, but also the biological samples. Furthermore, it expands the scope of a person who shall be empowered to take such measurements. One of the most concerning aspects of the act is that it vitiates the whole concept of consent and privacy. There is no question of, there is no need for your consent for taking of measurements of your body, for taking of biological measurements of your measurements or biological samples. There is no consent is required, which is against the law laid down by the Supreme Court in Selvi versus State. In the Selvi versus State, narcoanalysis test, brain mapping test, all these tests should be conducted. What is required? The requirement, primary requirement is the consent of the person. But here, your consent is not necessary. If you are arrested, the police officer can take, the prison officials can take your measurements. That now, this is the scope of measurements. One of the most, these are the thing. This is vitiating the concept of consent and privacy. This bill also seeks to repeal the Identification of Prisoners Act 1920. That was, it is deemed to be repealed. If whenever the government notifies this act coming into force, then automatically it is. What is meant by next coming to measurements? What is meant by measurements according to this act? The key feature of this bill, now this act, is the expansion of the measurement. The definition of the measurements has been so far very well expanded according to clause 3, section 3 of subsection 1 and clause 2 and subsection 1 and B of the act. The term will include, what are the terms? Number 1, finger impressions. Number 2, palm print impressions. Number 3, footprint impressions. Number 4, photographs. Number 5, iris and retina scan. Physical and biological samples, and their analysis, behavioral attributes, including signatures, handwriting, or any other examination referred to in section 53 of the Criminal Procedure Code and also 53A of the Code of Criminal Procedure Code. That is the definition given for measurements include. Now these are the, now who is authorized to take these measurements? The other question is, who is the authorized? According to the section 3 of the act, what it says, a head constable above the rank of head constable, not the responsible officer, above the rank of head constable is permitted, is authorized to take all these measurements of a particular person who is arrested. That is one part. The other part is if it is in the jail, the prison officials, the warden, what is his capacity, what is his understanding about the law? Does he know what is the provisions of Criminal Procedure Identification Act? Absolutely not. But he is permitted to take. What will happen? It is nothing but it will increase
the corruption in the police department and also in the prison department. That is another aspect. And there is go away for the, well, first of all, the consent theory and privacy. These two things have gone now. Now, this is the bill. Now, who are the persons can be taken? Number one, any purpose or the person who is convicted. Number one is he should be a convict. Okay, for that we can accept for that if a convict person's fingerprints are taken or palm prints are taken, that's okay. Now coming to any person against whom a security proceedings were given. Security proceedings will be given by executive magistrates. Now we know the functioning of executive magistrates. It is unfortunate to say now they are touching the feet of the concerned political bosses and they are sitting underneath of MPs. That is the situation. That is the situation facing not only in this state and also in all the states of in India. That is the number one. Therefore, we can't expect anything judicious manner when in the functioning of a executive magistrate. This is the power is given for executive magistrate. If he authorizes to give, if he directs a person for execution of a bond for maintaining of peace and tranquility in a particular area, then the police officer is supposed to, he can take the measurements of the person who has executed the bond, and also the prison officials can also take the measurements of the bond. That is one aspect. Next, coming to any person arrested with respect to any offence punishable under any law, if it is committed against a woman and against a child, and if it is more than 7 years, this is another aspect. If it is less than 7 years, if it is not committed against the woman or child, then you can resist for taking of your measurements. That is one aspect. And next to this was not there in the earlier repealed act. That is now it is not repealed so far, but anyway, it can be, we can say that it may be repealed act, and that any person detained under the Prevention of Detention Act. Now his fingerprints can be taken, his measurements can be taken, and that is called as a preventive detention law. This provision was not available in the earlier law. Therefore, now this law is more draconian than the law which was made by the Britishers during the freedom struggle. Now there is no freedom struggle. Now, but however, it is a very strong law. Now what they say is what the Amit Shah, the Home Minister, while introducing the bill, he says that become as redundant. The old law has become as useless. Therefore, the new law is necessary to control the crime. That is the words spoken by the Home Minister at the time of introducing the bill. Then now coming to, can you refuse to give measurements? Absolutely, you cannot refuse to give the measurements. For a moment, if you are refusing to give the measurements, then you will be punishable under the 186 of IPC. That's another aspect. Next, coming to, this is important. The proviso to clause 3 clearly provides that a person may not be obliged to give biological samples. When he can refuse to biological samples? If he has not committed any offence against the woman or the child. If he has committed any offence, then he cannot resist for it. Then if it is more than 7 years, he cannot resist for. If he is a convict, what is meant by convict? He can be convicted in a simple road accident 337 or 338. Even for that cases also, they can take the measurements. The law is very silent on this aspect. In which, under what are the simply says a convict. A person may be convicted for a violation in the law. That is a violation, or some act or omission, that is 337 or 338. Even for such person also, the police, for the purpose of extracting money, they can say that we want to take the measurements of your body or your biological samples, etc. They can insist for his measurements. That is another one. And then next, coming to, in simple terms, what we can say that any person who is arrested
for an offence that does not involve women or children and punishable with imprisonment less than 7 years, then such person can be compelled to provide all other measurements excluding biological. If you are refusing, according to section 6, subsection 2 of the Act, you are liable for you have committed an offence under section 186 of the IPC. This is the other one. What they will do with this by collecting all these measurements? What is the purpose of collecting these measurements? The what section? Clause 4 of the bill, it provides that the NCRB, that is called as National Crime Records Bureau, shall be entrusted with the responsibility of for collection, storing, preservation, and measurements and storing, sharing, number one, dissemination, number two, destruction and disposal of records. As per the said clause of NCRB, will be empowered to what they are empowered? Number one, they can collect. Number two, they can store. And number two, preserve and destroy. Number three, process such records with relevant crime and criminal records and share and disseminate such records with any law enforcement agency. Therefore, they can take the collection from the state governments, union territory, or in the central government administration, wherever there is administration of the central government is there, they can take all this data and they can disseminate the data to any person. Therefore, this is the another one. When it will be deleted, whether the measurements taken by the deleted. Now my simple question is, when a person is arrested, if his data, his measurements are taken, then in such a situation, after that he will be acquitted or only he will be discharged. Now what is the purpose of taking the data of an under trial prisoner? The under trial prisoner or a person arrested, he will be totally under the control of the court, not under the control of the government or the state. He is under the control of the magistrate or the court or somebody else, but it's only totally under supervision of the court. But even now, according to this act, the latest act, the measurements can be taken by a arrested person. Therefore, since how long they will keep these measurements? For a period of 75 years. What is the purpose of taking of 75 years? The measurements of persons will be retained up to 75 years from the date of collection of such data. That is the important point. Moreover, clause 4 has not been previously convicted for any offence, and when it will be deleted. Number one, if he is discharged, if he is acquitted, or if he is released by the court, then he has to request the court for destroying his data, his measurements data taken by the police or by the prison officials. Now what is the purpose of taking by the prison officials the data? Absolutely, there is no any reasonable ground for giving such power to a prison officials, that to the official who is at the rank of a warden, the police officer who is at the rank of head constable, not below the rank of head constable. Therefore, above the rank of head constable, we know what is the capability of a sub-inspector, what is the capability of inspector of police. Now this power is given to head constable. Now this is the how far it is different, whether it is different from the earlier act or it is the same act or not. Next coming to, we'll see. (1920). What this is? Rigorous imprisonment for 1 year if he is convicted, or for good behavior, the magistrate is empowered to order for taking of measurements. Now, according to the new act, if a person is convicted, if a person is arrested under the PD law, if a person is arrested for the offence committed against a woman, or a person committed offence against a child, and if he has committed an offence more than 7 years, then the magistrate may order for taking of measurements. The next coming to, who is the person who is able to take the measurements? That is the number one,
investigating officer, earlier in 2020, 1920 Act, investigating officer or officer in charge of a police station, and he should not be the below the rank of a sub-inspector. Under the new act, head constable and above the rank and head warder and prisoner they can take. What are the problems? Now coming to what are the problems of this act? Number one, it fails uh, the test of Article 14, number one, and it fails the test of Article 19. It is violating Article 20, Clause 3. It is also violating Article 21 of the Constitution. Now coming to what is it? If an offence is committed against a woman or a child, a biological sample can be taken. Other measurements other than biological samples can be taken in other offences. What is the rationality behind this provision? Is it not arbitrary? Absolutely, it is arbitrary between a person arrested. If a person is arrested for the offences against the woman and the child, therefore it is against the Constitution. The provision is Article 14 of the Constitution. Next, coming to, it is violative of Article 23. What is meant by Kathikal Vagadu? Sorry, that is called as. Next, coming to, this is, I will read out the provision also. The case law. It is violative or not? It is may be recorded, number one, and used against him during the trial. Is not the witness, but his sample is nothing but speaking against. It may speak against him. Therefore, it is against the Article 23, 20 Clause 3 of the Constitution. Therefore, it is violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution. Next, coming to Article 21, what it says in Puttaswamy versus Union of India, what the law said, this is suitability, necessity, and balancing. The three ingredients are necessary for any law, but in this case, physical, behavioral attributes, biological samples can also be taken. Now, what is the suitability? By taking the biological sample, physical sample, or other samples. Therefore, it is against the Article 21 of the Constitution. Next, coming to, now what some people are arguing, it is not against the constitutionality because in state of Bombay versus Kathikalu Ogadu, that is the famous case. What the Supreme Court said on that particular case, taking of a writings of an accused person, it is not against to the, he will not be a witness. Taking of a writings of accused, that was the question in that case, or taking of a blood sample for the purpose of DNA test. That is also what Supreme Court said. The purpose of DNA test not amounting to compelling a witness. That what in Kathikal Vagadu. But it is what Selvi in Selvi case. What in Selvi case is? Selvi case is different. Selvi case is specifically mentioned. Consent is required. For what purpose? Narcoanalysis, consent is required. For polygraphy, consent is required. For brain fingerprinting, consent is required. And what is the other word mentioned in that particular case? Such other tests also. What is meant by other tests? Other tests means, according to my interpretation, this test will also comes under the definition of other tests. Therefore, some discussions are going on. What some people are saying, it is not against to the Selvi. It is not against. It is in consonance with the Kathikalu Ogadu versus State of Bombay. State of Bombay versus Kathikalu Ogadu. The Kathikalu Ogadu is the settled law. Taking of writings of an accused person, he will not be a witness. He will not be compelled to give statement against. His writings may be used whether his writing is not there or not. That is one point of view. My simple question is, whether parting with the Kathikalu Ogadu and Selvi case, my simple question is, what is the necessity for taking measurements of an arrested person?
That is the only simple question. There is no answer in the act. There was no discussion on this particular subject. So simply because a person is arrested in a 490-day case or road accident case or there is a simple case of 324, is it not terrorizing a person? If a person participated in a dharna, he was arrested. If a person obstructed the functioning of a police or any government servant, the offence is 353. Then is it not? Then you are supposed to take his fingerprint, all these measurements. There is nothing but terrorizing the particular individual by taking the law into uh, party. Forget about Kathikal Govadu, forget about this Selvi versus State of Karnataka. My simple question is why the bill was introduced for the persons who is arrested. You forget about the convict. If they are taking the measurements of the convict, it's okay. Little bit we can understand the purpose of taking uh, measurements of the convicts. What is the purpose of taking measurements of a person who is involved in security proceedings? If you are making a dharna, generally the executive magistrate, he will be produced before the executive magistrate, and the executive magistrate will order to execute a bond under 117 of the CRPC, that may be 107, 106, 108, 109. For all these provisions, he may order the proceedings. Then not only ordering, it is also permitting, according to this act, taking the measurements. Now this is the situation. There are two views are possible. And next, coming to another point is uh, this is the on whom the powers are conferred. The powers are conferred on a constable, on a ward of a prisoner, ward. Uh, it is not absurd. Is it any justification is there by giving such a priest valuable power, important power to such an officers? And it will create an abuse of the power. It will also create a corruption at the lowest rung of the administration, that may be a police or maybe prison officials. Another point is, what is the rationality for fixing the time-bound period of 75 years? If you are taking the measurements, the government according to this act or the state according to this act, then they can keep the measurements for a period of 75 years. What is the rationality for keeping the measurements for a period of 75 years if is not acquitted? Even if it is acquitted, whether they will, by that time, the entire material, maybe there is a possibility of disseminating the entire material. They can be transferring to material to different states. Now there is a law, if a person is acquitted, he is asking the court to keep his identity enclosed, therefore 1x, not for a particular person. Now that is the latest development in the law. But this is the different thing. It is nothing but 75 years. It lacks of it is nothing but arbitrary. 75 years is nothing but an arbitrary matter. Now these are the things, points, and ultimately coming to my point of view is, first of all, this act is more draconian than the earlier act. All the persons, all the individual citizens, political parties should oppose this law. Though this law has become an act, now it has not yet come into force. Therefore, it has to die at this stage only. Therefore, everybody should oppose this particular act. If people are opposing, if the people are negating this act, then there is a possibility the government may make a silent spectator on this particular act. They may not issue any notification for the enforcement of the law. I hope people will respond, not react. The people will respond. The citizens will respond, and the politicians and political parties will respond. But anyway, the politicians, that is Dayanadi Maran, Mahuyotra, and some Tiwari, there are some people who
opened their mouth in the parliament, but that was not taken into consideration. At least it was not referred to the select committee. This is the situation. Now there is absolutely in any law which is introduced in the parliament, no discussion, not only in the parliament and also in the state assemblies, without any discussions, laws will be passed. Only who is making the law? The officials in the secretariat are making the law. This is the situation in our country. Not the politicians, not the parliamentarians, not the MLAs or MPs, simply because they are legislature, but they are not functioning as per the expectation of the constitution. This is my point of view about this particular act. Or to Wonderful, sir. wonderful, sir. There are many requests from people to put it in Hindi. In Telugu, I'll ask our guest to speak in Telugu for some time. But before that, yeah, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ. తెలుగు మాట్లాడడం ఇంకా నాకు చాలా సులువు. నేను వాళ్ళ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం హిందీలో చాలా హిందీలో సులువు. హిందీలో హిందీ రెండు అంటే వాక్యాలు కొంచెం కష్టమే నాకు కూడా. अरे हिंदी 2 वाक्याలు చెప్పి మీకు తెలుగులో మిమ్మల్ని ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడమంటాను. हमारे सज्जनों, చెప్పండి. मेरे नागरिक भाई बहनों, आज के अतिथिगण जो खुद ही एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशंस जज है, उनका पर्सनल ओपिनियन है, निजी मामला है, उनका निजी ये विचार है, फिर भी इन्होंने ये बताया है कि इस तरह की जो कानून जो बना है इसकी ज़रूरत अब क्या है. जो पूर्व काल ब्रिटिश ने जब हमारे स्वतंत्री सेनानी जो भी स्वतंत्र के लिए जो लड़ रहे थे उनको डराने के लिए ये कहते थे कि भाई आपके फ़ोटोज़ लिए जाएंगे, आपके हाथ के और पैर के ये पूरे प्रिंट्स लिए जाएंगे और हर पुलिस स्टेशन में हर जगह रखाया जाएगा अगर आप लोग इनकलाब या इस तरह स्वतंत्रता की भाषा या उस तरह की विरोध में आप शामिल हो. तो इस तरह से वो लोग डरा के धमका रहे थे हमको. तो इसी तरह ये नया कानून जो है, यस, बच्चे और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता उसके खिलाफ कोई अगर अरेस्ट होता, मुझे बताया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर साहब है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न जो भी इशू है उस मामले में, ऐसे मामले में जो भी अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने का मतलब क्या है, ये पहली एक एफआईआर दर्ज किया जाता है और देश के खिलाफ वो तो है ही है, वो तो चल रही है. लेकिन जब अरेस्ट होने के बाद कांस्टेबल के ऊपर के अधिकारी और जो हम प्रिजन जो जेल में वार्डन जैसे अधिकारी भी आपके ये फिंगरप्रिंट, आपके हाथ के और पैर के प्रिंट और साथ में इवन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, राइटिंग, ये सब कुछ आपके पर्सनल चीज़ है, वो सब कुछ ले सकते हैं. इसके पहले ये कानूनी के तौर पर कोर्ट के पास जाने के बाद, कोर्ट में विचार होने के बाद अगर आप दोषी पा जाते हो, ऐसे केसेस में ही वो भी मजिस्ट्रेट या वहाँ के जज के अनुसार ही ये कलेक्ट किया जाता था और कलेक्ट करने के बाद अगर आप विरोध दोषी पा जाते थोड़े दिन के बाद निकाल दिए. अब नया कानून में 75 साल तक आप ये रख सकते हैं. कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है, कोर्ट नहीं बोल रही है. पहले ही ये कानून से जो भी अरेस्ट करने के बाद 75 साल माने आपके और आपके बच्चे और आपके पूरे बच्चा भी, पूरा आपका खानदान पूरे कल के दिन दोषी पा जाएंगे. आप अगर गलती की है तो ये पूरा डीएनए तो सब एक ही आपका डीएनए सही वही रहेगा आपके फैमिली में. तो इसका मतलब है आपका फैमिली 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक आप दोषी पाओ जाओगे. 75 साल तक ये रख सकते हैं. और इसका और एक कानूनी क्या है, आपका सैंपल्स जो भी कलेक्ट करे ये लोग शेयर कर सकते हैं केंद्र से राष्ट्र से दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको आपका ये सैंपल्स दे सकते हैं, ये लोग बांट सकते हैं ये सब. तब क्या है, हर जगह ये सैंपल्स रह जाएंगे, 75 साल रह जाएंगे, ताकि आप आपके बच्चे और बच्चों के बच्चों का डीएनए भी वहाँ पर जब ये होगा और ये निजी हक का जो पर्सनल जो प्राइवेसी और जो कंसेंट जो बोलते हैं, इसके पहले कंसेंट अगर आप हाँ बोलते ये कलेक्ट कर सकते थे सिवाय थोड़े ऐसे अपराध, लेकिन अब बिना आपके हाँ ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये आर्टिकल 14, 19, 21 और 23 के तहत ये उल्लंघन करता है और ये प्रजा पक्ष में नहीं है. लोग जागरूक हो, आंदोलन कीजिए
और जब खाली आप विरोध करते हैं कोई पुलिस अधिकारी के खिलाफ या कोई सरकार के खिलाफ, आपको अगर अरेस्ट किया गया तो आप ये सोचिए कि आप ये इस तरह के सैंपल्स ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ये खाली हाथ के और पैर के ले सकते हैं ये लोग। लेकिन आप अपराधी कब पाए जाते हो? जब आप कोर्ट को जाता है केस, आपका एफआईआर चार्जशीट बनने के बाद कोर्ट में विचार होने के बाद ही आप अपराध हो या ना अपराध हो वही तय होता है। लेकिन इसके पहले ये कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, यही हमारे अतिथिगण पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आप जागरूक हो जाइए, ये आपका निजी हक का उल्लंघन है। क्या ये लोकतंत्र बना रहेगा इस तरह डरा के धमका के? यही बात कर रहे थे। लेकिन थोड़े सज्जनों ये बोलते कि ये इसके पहले जो कानून के जो प्राविधान थे उनसे मिलजुल कर है, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़े लोग मान रहे। लेकिन हकीकत में ये एक सामान्य के खिलाफ कोई भी इस तरह की अपराध हो, अपराधी जब तक आप प्रूव ना किया जाए, कोर्ट में विचार ना हो जाए, तब तक खाली आप अक्यूज्ड है। टिल प्रूव्ड you are still an accused, till proved guilty you are an accused. लेकिन when you are accused, how can you collect? This is the big question. This is a big question. Until proved is innocent. Yeah, until proved Until proved you are innocent। और अपने कानून में 99 ऐसे लोग अगर छूट भी गए, लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारे कानून में है। अगर 99 अपराधी गए, लेकिन एक ऐसा है जो सही है, उसको इनोसेंट है, उसको शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे कानून में। लेकिन इस तरह की कानून लाने की ज़रूरत क्या है? अभी इस मामले में सबको एक दिमाग में आज सोचने की ये व्यवस्था ये कानून ने किया है। इसलिए आप अपने हक के तौर पर आप इसका अगर विरोध करें, प्रतिरोध करें, क्योंकि आपका निजी मामला का उल्लंघन है और पक्का है देशद्रोही या हमारे बच्चे और महिलाओं के कोई भी इस तरह का हो, लेकिन वो प्रूव होना चाहिए। बिना प्रूव करे कौन प्रूव करेगा? कानून प्रूव करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से आप ला के अच्छे से जजेस लाइए, अच्छे से एडवोकेसी भी लाइए, ताकि मामला आप देखेंगे। खजब जैसे पाकिस्तानी जो गिरफ्तार किया गया, उसको एसीबी रूम में रख दिया गया, उसको कानूनी के तौर पर एडवोकेट दिया गया, काफ़ी विचार सब कुछ कोर्ट में, हर कुछ ट्रायल होने के बाद, कोर्ट में ट्रायल होने के बाद ही उसको सज़ा हुआ। लेकिन हम नागरिक, भारत के नागरिक, उससे कसब से भी ज़्यादा ये है क्या? बिना आप दोषी पाए गए कोर्ट द्वारा, आपको इस तरह ये सब क्यों देनी पड़ेगी? जब कसब जैसे आदमी को, पाकिस्तानी को आपने कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया, तभी उसको आपने ये किया। लेकिन बिना कोर्ट के दोषी पा जाने के पहले ही ये सब कुछ आपके सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, डीएनए, आपके सीमेन, सब कुछ, बिहेवियरल पैटर्न्स, आपके हैंड राइटिंग से लेके आपके हाथ के ये नक्शे, फिंगरप्रिंट्स और आपके पैर के भी नक्शे क्यों लेना ज़रूरी है? यही बड़ा सवाल है। यही कि कल के दिन कोई सरकार के खिलाफ कोई विरोध ना हो, कोई अधिकारीगण, कांस्टेबल से लेके आईएएस आईपीएस के उनके खिलाफ विरोध ना हो, तो ये लोकतंत्र बनता है क्या? हम संविधान है भारत में, हर एक नागरिक एक संविधान है। इसका मूल स्थूल यही है कि ये संविधान अपने आप को हमने समर्पित किया है। ये जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री हो, या कैबिनेट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी हो, या होम सेक्रेटरी से डीजीपी, ये सब हमारे सेवक है। हम जो टैक्सेस पे करते हैं उसके साथ हमारे संरक्षण करने का दायित्व उनके ऊपर है, लेकिन वो अधिकारी नहीं है हमारे ऊपर इस तरह की कोर्ट करने की। लेकिन जो जुर्म करता है उसको सही तरीके से दोषी पा जाए कोर्ट के द्वारा, यह संविधान का एक प्राविधान है। लेकिन आप कोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए, संविधान को नज़रअंदाज करते हुए, लोकतंत्र को नज़रअंदाज करते हुए इस तरह की कानून लाने की ज़रूरत क्या है? यही थोड़े ही लोग विरोध किए हैं, लेकिन उनका विरोध का कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले से बोल रहे नवंबर 8 2016 डिमोनेटाइजेशन, जब ये नोट रद्द हुए, तब पूरे राजनीतिक दल, उसके फंड करने वाले पूरे बिजनेस लोग मिल गए मोदी जी को। तब से ये चल रहा है गुजराती लॉबी का, क्योंकि पूरे सब मिल गए, कोई विरोध ना करता।
मैं मोदी को दोष नहीं देना चाहते हम, मोदी अमित शाह को, क्योंकि ऐसा राजनीतिक दल इतने साल चला, ये पूरे भ्रष्टाचार में थे। लेकिन हम ये सोचे कि ये मेजॉरिटी की बात करते हैं 80-20 की, जब मोदी जी और अमित शाह जी इस तरह की कानून आप अपने मेजॉरिटी लोगों के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? जिस तरह कोरोना का डर देखिए, दिल्ली में कोरोना का डर किया है, गुजरात में अपने बोरिस जॉनसन यूके प्रधानमंत्री, उसके पहले जो डॉक्टर टेड्रोस WHO चीफ, जिन्होंने ये महामारी के पूरा मूल रूप से था, उसको प्रश्न करना था, आपने क्यों पैंडेमिक के मैंडेट्स किए हैं, रेमडेसिविर क्यों नहीं आप बोला, कितने लोग मर गए, उसको जानकारी, उसको पूछताछ करनी थी। लेकिन दिल्ली को वहाँ बंद करके, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन से ये सभी लोगों को गुजरात में लाया गया, क्योंकि पूरे राजनीतिक दल, पूरे राजनीतिक पक्ष में जो भी है, सब कोई भ्रष्टाचार में इस तरह वो लोग पकड़े गए। डिमोनेटाइजेशन नवंबर 8 2000 साल के बाद ये लोकतंत्र को और हमारे प्रजा के खिलाफ जा रहा है। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है, नोटिफिकेशन नहीं किया अमित शाह और ये ने, क्योंकि इनको जानना चाहिए कि ये लोकतंत्र है। लोगों की विश्वास और लोगों की संविधान की शक्ति के खिलाफ अगर गए तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, एक पुलिस राज बनेगा। हम पहले से चल रहे यही चाहते थे कि IAS IPS का ख़त्म हो जाए, लेकिन उसी को और तंदुरुस्त और उसको मजबूत बनाने की एक बड़ी साजिश है। साथ में कांस्टेबल अधिकारी और जेल में वार्डन अधिकारी को भी इस तरह अगर आप दिए तो सामान्य किस तरह जिएगा। कोर्ट, कल के दिन कोर्ट और एडवोकेट्स नहीं रहेंगे पक्का अगर ये कानून लागू हुआ। हम यही बात कर रहे थे, भाई न्यायवादी हो, वकील साहब किधर है आप, जजेस क्या कर रहे हैं आप लोग? हम शो आफ्टर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये असेंबली में, और असेंबली नहीं, पंचायत जो पहला है विलेज सेक्रेटरीट, पंचायत में चर्चा होनी चाहिए। कभी भी कोई संविधान का कोई प्रावधान आ रहा है, पंचायत में चर्चा होनी चाहिए, म्यूनसिपालिटीज़ में चर्चा होनी चाहिए, म्यूनसिपल कारपोरेशन में चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, बाद में लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, बाद में ही पूरे विस्तार से चर्चा होने के बाद हर एक नागरिक को इसको समझ में आने के बाद ही इसको बिल के तहत पार्लियामेंट में चर्चा के बाद में ही पास किया जाना चाहिए। तभी हमारे प्रेसिडेंट साहब इसको मुद्रा देनी चाहिए, राज मुद्रा। लेकिन क्या हो रहा, ऊपर से हमारे ऊपर डाला जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे निजी हक के उल्लंघन नहीं है? क्यों डराते हो हमारे को? यही है आज का। तो मैं हमारे रिटायर्ड जज साहब से थोड़ा तेलुगु में बात करने की भी थोड़ा मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग तेलुगु में भी सुनना चाहते। क्यों अभी सोच रहे आप अमित शाह हिंदी में बात करिए बोल रहे हो नो, क्यों भाई आप हिंदी में क्यों बात करना? हम तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, गुजराती है, मराठी है, हर कोई देश में भाषा बात करते हैं। हम हिंदी, हम खुशी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती क्यों हमारे ऊपर टोक रहे हो? इंग्लिश ना बात करिए, आप हिंदी ही बात करिए। अगर आप हिंदी की बात करें, क्योंकि इंग्लिश जो कनेक्ट कर रहा है हमको, और बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको बोलना चाहिए इंग्लिश में ही बात ना करें उनको, ये सही होगा? हमको समझने की भाषा जो है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा मेरी तेलुगु है, मेरी वाइफ की मलयालम है, साहब की तेलुगु है, आप जो भी हमारे से प्रश्न पूछ रहे हैं आपकी हिंदी है। यही खूबी है हमारी विभिन्नता में एकता है। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। बट हाउ कैन यू एनफोर्स? दैट इज वेयर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यस सर, प्लीज। అంటే ఈ చట్టము ఏదైతే ఉందో గతంలో ఉన్న చట్టం కన్నా కొంచెం ఇంకా డ్రెకోనియన్గా ఉంది అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంది. రెండవది ఏమిటంటే పోలీస్ అధికారులు శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసే పద్ధతుల్లో వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ ప్రకారంగా శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసే అధికారం వాళ్ళకు వస్తుంది. ఈ రకంగా ఇది ఒక రకంగా ఒక అపాయం క్రియేట్ చేసే ఒక ఆపద, వ్యక్తులకు ఉండే రక్షణ హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో హక్కులకి భంగం వాటిల్లుతుంది, ఇండివిజువల్ రైట్స్కి భంగం వాటిల్లుతుంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్కి భంగం వాటిల్లుతుంది, సివిల్ లిబర్టీస్కి భంగం వాటిల్లుతుంది. అలాంటి చట్టము
మనకిది అంటే ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న చట్టంలాగా కనిపిస్తుంది. గతంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన మీద రాజ్యం వెళ్ళడానికి తర్వాత మన మీద వాళ్ళు చేయడానికి తీసుకొచ్చిన చట్టము ఇప్పుడు చాలా రకంగా వస్తుంది. గత చట్టానికి ఈ చట్టానికి ఓన్లీ కాన్విక్టెడ్ పర్సన్స్కి కాకుండా అరెస్టెడ్ అయిన వ్యక్తులకి, ఈ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళు ఏదో సీరియస్ నేరాలు చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకేదో చేసిన వాళ్ళు కాకుండా అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తులకు కూడా వాళ్ళకి మెజర్మెంట్స్, కొన్ని రకాలైన మెజర్మెంట్స్ తీసుకునే అధికారం పోలీస్ అధికారులకి, అందులో చాలా చిన్న అధికారులకి అండ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్కి, జైల్లోనైతే వార్డర్కి ఇలాంటి అధికారులు ఇవ్వడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం? దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించలేదు? దీని గురించి కొంతమంది గొంతెత్తినారు పార్లమెంట్లో, అయినప్పుడు కూడా దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. కనీసం వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించండి అన్నారు. సెలెక్ట్ కమిటీ కూడా పంపించకుండా నేరుగా రాజ్యసభలో కూడా పాస్ చేసి ప్రెసిడెంట్కి పంపించారు. ప్రెసిడెంట్ గారు దానికి ఆమోద ముద్ర వేశారు, కానీ నోటిఫై చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే నోటిఫై చేస్తుందో అప్పటి నుంచి ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తుంది. ఇది బిల్ అనేది చట్టంగా 18వ తారీఖు నాడు వచ్చి మారిపోయింది, కానీ ఇంకా నోటిఫై కాలేదు. పాత చట్టాన్ని తొలగించలేదు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ రోజు వరకు పాత చట్టమే అమల్లో ఉంది, కొత్త చట్టం అమల్లోకి రాలేదు. అయితే దీంట్లో చాలా ఏంటంటే ఇది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14కి, ఆర్టికల్ 19కి, ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3కి, అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 21కి, ఈ నాలుగిటికి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంది అనేది ఒక భావన. అయితే కొంతమంది ఏమంటారంటే సిఆర్పిసిలో 53 ఉంది, 53A ఉంది, అదేవిధంగా 311A ఉంది. అవన్నీ ఉన్నప్పుడు కతికలు 1 వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే కేసుకి అనుగుణంగానే ఇది ఉంది, కాబట్టి ఇది ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3కి వ్యతిరేకంగా కాదు అంటున్నారు. ఆ వాదనల గురించి పక్కన పెట్టేస్తే సెల్వి వర్సెస్ స్టేట్ లోపల ఏమన్నారంటే ఒక వ్యక్తి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ కానీ అలాంటి ఏవి కూడా చేయడానికి వీల్లేదు అని అన్నారు. నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ కానీ, పాలిగ్రఫీ కానీ, ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదు అన్నారు. ఆ కేటగిరీలోకి ఇది వస్తుందా, ఇవన్నీ తీసుకోవడం వస్తుందా అనేది వస్తుంది. తీసుకోకపోయినా నా ప్రధానమైనటువంటి కంటెన్షన్ ఏమిటంటే అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తులది ఎందుకు తీసుకోవాలి? వాళ్ళు ఏదైనా సీరియస్ నేరాలు చేసినారా? చేయలేదు. అరెస్ట్ అయిన వాడు మన రాజ్యాంగంలో మన క్రిమినల్ జూరిస్ప్రుడెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే అంటిల్ ప్రూవెన్ గిల్టీ ఎ పర్సన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్నోసెంట్. అంటే నేరం నిరూపణ అయ్యేంత వరకు, అంటే కోర్టులో, పోలీసుల దగ్గర కాదు, కోర్టులో నేరం నిరూపణ అయ్యేంత వరకు అతన్ని అమాయకుడుగానే పరిగణించాలి. అతను అమాయకుడు అయినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని స్టోర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా? స్టోర్ చేయడమే కాదు, ఎన్సీఆర్బి ఏం చేస్తుంది, వేరే రాష్ట్రాలకి వేరే దగ్గర కూడా అది డిసెమినేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా అవసరమా? అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని వాడు అరెస్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ అయ్యి ఛార్జ్ షీట్ అయిపోయి కేసు లోపల విడుదలైనప్పుడు అతని పైన మళ్ళీ అప్పుడు తొలగిస్తారు. అప్పుడు అతను మళ్ళీ కోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అయ్యా నా మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారు, నా మెజర్మెంట్ అన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయండి అని చెప్పేసి కోర్టుకు కోర్టు కోరాల్సినట్టు అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు కోరుతాడు అతను డిశ్చార్జ్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా అతను అక్విట్ అయినప్పుడు కానీ, ఈ రకంగా అయినప్పుడు మాత్రమే కోరడానికి అవకాశం ఉంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితులకి ముద్దాయిని ఇంత మామూలుగా కేసులు ఎలా పెడతారు? మనిషిని వంగపెట్టడానికి, మనిషిని తొక్కడానికి, అనగదొక్కడానికి చాలా వరకు కేసులు మొదలు పెడతారు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని తొక్కడానికి ఒక్క చిన్న కేసు చాలు. అది నేను రాసిన ఒక కవిత. మనిషిని తొక్కడానికి ఇంక వేరే ఏమీ అక్కర్లేదు, ఒక చిన్న కేసు చాలు. తొక్కడానికి, వెన్నెముక లేకుండా చేయడానికి, నడవకుండా చేయడానికి మనం ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక కేసు చాలు. ఇప్పుడు ఒక మెజర్మెంట్ చాలు, మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాంటి చట్టం అనేటువంటిది తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భంగా ఉంది. ఈ డేటాను వాళ్ళు డిసెమినేట్ చేస్తారు. ఈ డిసెమినేట్ చేయడం కూడా ఎంతవరకు అవసరము? తర్వాత ఈ డేటా ఎంతకాలం ఉంటుంది? 75 సంవత్సరాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 70 సంవత్సరాలు ఒక డేటా అనేది, మన ఇవన్నీ బయాలజికల్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఏమన్నారు, చాలా ఉన్నాయి మెజర్మెంట్స్ అనే డెఫినేషన్ ఒకట. ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫింగర్ ఇంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, పామ్ అంటే అరచేతి ఇంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, కాలు ముద్రలు ఉన్నాయి, ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, రెటినా, ఇరిస్, ఫిజికల్ బయాలజికల్ శాంపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఎవరి దగ్గర? ఇప్పుడు 53 ఏం చెప్తుంది సిఆర్పిసి లోపల అంటే
ముద్దాయి అతను నేరం చేశాడా లేదా తెలుసుకోవడానికి అవసరమైనవి. ఇక్కడ అవన్నిటితో సంబంధం లేదు. ముద్దాయి నేరం చేయడానికి ఏ రకంగా ఉందనే సంబంధం లేకుండా ఇది 53కి మించినటువంటిది. సెక్షన్ 311 ఏం చెప్తుంది అంటే, కోర్టు అతని రాతను చేతి రాత అవసరం ఉంది అనుకున్నప్పుడు కోర్టులో అతని చేతి రాత తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అది ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3కి వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పారు. అది కతికలు ఒకడు వర్సెస్ స్టేట్ శాంపిల్ తీసుకోవడం లోపల అతను తనకు వ్యతిరేకంగా అతను సాక్ష్యం చెప్పడం లేదు అని ఆర్టికల్ 23 దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఎ టెస్టిమోనియల్ కంపల్షన్. అంటే తనకు వ్యతిరేకంగా అతను సాక్షిగా పరిణమించడానికి వీలు లేదు అన్నది. ఇక్కడ పరిణమించినాడా లేదా అంటే నా పర్టికులర్ పాయింట్ మొత్తం ఈ చట్టంలో ఒకట మామూలుగా అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తులకి లేదా సెక్యూరిటీ ప్రొసీడింగ్స్ జారీ చేసిన వ్యక్తులకి ఇంత కఠినమైనటువంటి శాంపిల్స్ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి అవసరమా, ఇలాంటి చట్టం అవసరమా అన్న ప్రశ్న. ఈ చట్టాన్ని మాడిఫై చేయడం అన్నా కావాలి, లేదా ఈ చట్టం అమల్లోకి రాకుండా ఉండడం అన్నా కావాలి. ఈ రెండు వస్తాయా లేదా అన్నది ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వం కొంతమేరకు ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంది. రైతుల ధర్నా తర్వాత రైతు చట్టాలు కూడా పోయిన సందర్భాన్ని మనం మన దేశంలో చూసాం. అలాంటి అంతటి వ్యతిరేకత వస్తుందా? పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నాయా వీటి గురించి? ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు అధికారంలో ఉంటారు, రేపు మీరు కూడా అధికారంలో ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు మీ పైన ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఒక ప్రభుత్వం ఉంటుంది, రాష్ట్రాల్లో ఒక ప్రభుత్వం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద కూడా ఉంది. ఈ చట్టాలని అవన్నీ కూడా వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉంది. మామూలుగా ఒక మనిషి రాజ్యాంగబద్ధంగా రూల్ ఆఫ్ లాని పాటిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దీన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపు వ్యతిరేకించడం అంటే అది కూడా తప్పనేటువంటి పరిస్థితి ఇంకా ఈ దేశంలో రాలేదు. మరి అందుకోసం ఈ చట్టంలో ఈ తప్పులు ఉన్నాయి, దీనివల్ల ఈ చట్టం మంచిది కాదు అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ని మనము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను భావిస్తున్నాను. సార్ అట్లే మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఆర్టికల్ 14 కానీ, ఆర్టికల్ 19 కానీ, ఆర్టికల్ 21 కానీ జస్ట్ ఏంటివి అవి చెప్పండి ఒక్కొక్క లైన్లో. దాంట్లో ఏమన్నానంటే, ఆర్టికల్ 14కు ఇది ఎందుకు వ్యతిరేకం అని చెప్పానంటే, ఒకటి 3 రకాలుగా చెప్పానండి. ఆర్టికల్ 114 ఏమంటే, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్కి వ్యతిరేకంగా ఒకవేళ నేరం చేసినట్లయితే ఎవరైనా వ్యక్తి అతని పైన బయాలజికల్ శాంపిల్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మిగతా వాళ్ళకి బయాలజికల్ శాంపిల్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ రేషనాలిటీ? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఆర్బిటరీ? ఒకరికి ఒక రకంగా, ఒక్క ముద్దాయికి ఒక రకంగా, ఇంకొక ముద్దాయికి ఇంకో రకంగా ఉండడం అనేది ఆర్బిటరీ అవుతుందా కాదా? కాబట్టి అది ఆర్టికల్ 14కి విరుద్ధంగా ఉంది ఈ ప్రావిజన్ అని చెప్పేసి అనడానికి ఒక ఉదాహరణ. రెండోది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3. ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి కతికలు ఒకడు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఉంది, స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే ఉంది. రెండవది సెల్వి వర్సెస్ స్టేట్ అనేది ఉంది. ఈ 2 కేసుల్లో కూడా మనం చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక రకమైన 2 అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే, ఇది ఒకవేళ కతికలు ఒకడు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబేకి వర్తించినట్లుగా భావించినప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటే, నాకు అప్పుడు సెల్వి కేసు అనేది అడ్డం వస్తుంది. సెల్వి కేసు ప్రకారం ఏమిటి నేననే పాయింట్ ఏమిటంటే, ఒక మామూలుగా అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తికి అవసరమా ఇది? ఇంత బాధ, ఇంత వేదన, చిన్న కేసులో అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తికి ఇంత వేదన అవసరమా? మళ్ళీ అతను కోర్టుకు వెళ్ళిపోయి నేను విడుదలైనాను, నాయన్ని తొలగించండి అని చెప్పేసి ఒక మామూలు కేసులో అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని పోలీసులు ఇవన్నీ శాంపిల్ తీసుకుంటూ టెర్రరైజ్ అయిపోడా? మామూలుగా ఒక యాక్సిడెంట్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వ్యక్తి అరెస్ట్ అవుతాడు. అరెస్ట్ అయినప్పుడు అతనికి టెర్రరైజ్ అయ్యే అవకాశం లేదా? టెర్రరైజ్ అవుతాడు. అలా టెర్రరైజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా? భయభ్రాంతులు కావాల్సిన అవసరం ఉందా? దీనివల్ల పోలీసుల లోపల కరప్షన్ పెరిగే అవకాశం లేదా? ప్రెజెంట్ అథారిటీస్ లోపల కరప్షన్ పెరిగే అవకాశం లేదా? ఇవి తీయకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఇంత డబ్బు ఇస్తే మేము ఆ రకంగా చేయము అని చెప్పే పరిస్థితి లేదా? కాబట్టి అది ఏ రకంగా చూసినా ఇది రికార్డెడ్ చేస్తారు. దీంట్లో ఏమన్నారంటే, ఒకటి ఇట్ మే బి రికార్డెడ్ అండ్ యూజ్డ్ అగెన్స్ట్ ది ట్రయల్ అన్నారు. రికార్డ్ చేసి ట్రయల్ లోపల అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్లయితే అది ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3కి వ్యతిరేకం కాదా అన్నది రెండవ ప్రశ్న.
మూడో ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇది ఆర్టికల్ 21కి వ్యతిరేకమా, అంటే జీవించే హక్కుకి, వ్యక్తి స్వాతంత్రమైన హక్కుకి వ్యతిరేకమా కాదా అనే ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారంటే 4 కండిషన్స్ ఉండాలన్నారు ఏ చట్టానికైనా. అది ఆధార్ గురించి చెప్పినటువంటి చట్టంలో ఒకటి ఏమన్నారంటే సూటబిలిటీ ఉండాలన్నారు, రెండోది నెసెసిటీ ఉండాలన్నారు, బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలన్నారు. ఈ 3 కూడా ఈ చట్టం లోపల ఫిజికల్ బిహేవియరల్ అట్రిబ్యూట్స్కి, బయాలజికల్ శాంపిల్స్కి తీసుకోవడం లోపల అలాంటివి ఏవీ లేవు. ఈ 3 సూటబిలిటీ లేదు, నెసెసిటీ లేదు, బ్యాలెన్సింగ్ లేదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అగెన్స్ట్ టు ది ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇవే కాకుండా దీని మీద ఛాలెంజ్ చేస్తూ కొంతమంది ప్రజాహిత వ్యాజ్యాన్ని కేసుని ఢిల్లీ హైకోర్టులో కూడా దాఖలు చేశారు. అయితే దాంట్లో మెయిన్గా కంటెంట్స్ ఏమిటంటే ప్రజాహిత వ్యాజ్యం ఏ రకంగా వేస్తారు అన్నది గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చిన న్యాయవాది అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసు ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ కేసుని చాలా దూరంగా వేశారు. దగ్గరలో వేసి పరిష్కరిస్తే ఏది చెప్పినా కూడా మేము దగ్గర డేట్ ఇస్తే బాగుండేది, కానీ వాళ్ళు చాలా దూరమైన డేట్ ఇచ్చారు. ఆ దూరమైన డేట్ వరకు మరొకవేళ నోటిఫై చేస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక ప్రశ్న. నవంబరు అక్టోబర్లో దూరం వేశారు. మనం ఉన్నది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మాసాంతంలో దగ్గరికి వచ్చాము. మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అప్పటికి పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉంటాయో తెలియదు. మళ్ళీ ఒకవేళ నోటిఫై చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ కోర్టుకు వెళ్తారో లేదో తెలియదు. ఇది పరిస్థితి. మరి సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తారా అన్నది మనకు తెలియదు. చేస్తారని ఆశిస్తాం. అంటే కొంతవరకు అనేది దీంతో మార్పు వస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటాం. డెఫినెట్గా మంచి మాట చెప్పారు. బట్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ హౌ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ హ్యాస్ పోస్ట్పోన్డ్ ది ట్రయల్ టు నవంబర్ ఇన్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కేస్. Don't Delhi High Court understand? Exactly. No, whatever it is, say, but why they should not discuss it? See, when President has signed it, why court should not discuss it now? How can court postpone this? I don't know the pressure on the court. I don't know exactly, but they have posted it. Very longer date was given. But don't you think the petitioners, the bill petitioners, don't you think they can again appeal for an earlier date and earlier? They can. Even the same court also they can request. The same court. Why not we request? Yeah. Incourt, sir. Don't you think? దూరం డేట్ ఇచ్చినా కూడా అదే కోర్టులో కూడా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ప్రొసీడ్ చేస్తారేమో. Yeah, they should request for the earlier hearing, and not only that, sir. Don't you think this is? They may request. Let us hope they should request, and more pills, more public interest litigation pills should come up in every high court across India. All courts you go and file. That only then these people will understand the power of the democracy. అన్ని కోర్టులలో మీరు పిల్స్ వేయండి. Let us argue. That is the beauty of democracy. Why do we? Because there is no discussion in panchayat. గ్రామ పంచాయత్లో డిస్కషన్ లేదు. గ్రామ పంచాయత్ మే కై చర్చ నహీ హో రही है. లా అని చెప్తాను సార్, కానీ అదంతా అది ఏం చేయాలి అనేది కాకుండా దీనివల్ల జరిగే కష్టాలు నష్టాలు ఏమిటన్నది చెప్పండి సార్. చెప్పాను. రైట్. దీనివల్ల జరిగే కష్టాలు నష్టాలు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది వరకు మనకు. కానీ వై దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ ఇన్ ది పంచాయత్, విలేజ్ సెక్రటరియేట్, గ్రామ సచివాలయంలో ఇంత పెద్ద దాని గురించి ఎందుకు చర్చ జరగలేదు? దెన్ మున్సిపాలిటీస్, నగరపాలిక, పురపాలక సంఘాల్లో ఎందుకు చర్చలు లేవు? మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో వై దెర్ వాజ్ నో డిస్కషన్, ఎందుకు చర్చలు కాలేదు? అసెంబ్లీలో, ప్రతి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఎందుకు చర్చలు జరగలేదు? వై देयर इज नो डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली? विधानसभा में क्यों इतनी बड़ी संविधान का एक सवरण चर्चा क्यों नहीं हुआ? और लोकसभा में हर कोई पार्लियामेंटेरियन को इसके ऊपर चर्चा करने की प्राविधान क्यों नहीं दिया गया? This is a big point. And then how? One minute, sir. Yeah. Delhi High Court has been listed for hearing on November 15th, 2022. See, when someone went to Delhi High Court, now Delhi High Court lists it for November 15th, 2022. What is this? This is a big issue concerning every citizen, because every citizen is a constitutional authority. See how courts are also trying to delay, at least hearing there should be. That is why I request every citizen, अंदरू भारत पौरुलारा, सब नागरिकों को से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक ही मेरा आपसे एक गुजारिश है, एक ही आप
हर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में आप जाके आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल फाइल कीजिए। ये कानून किस तरह ये ज़रूरत है अब ఈ కొత్త సవరణ, ఈ క్రిమినల్ చట్టంలో కొత్త సవరణ ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం ఉంది? వై వీ షుడ్ నీడ్ సచ్ అన్ అమెండ్మెంట్? గో అండ్ ఫైల్ ఎ పిల్ ఇన్ ఎవ్రీ కోర్ట్, because there is no discussion at the panchayat, municipalities and floor of assembly or parliament, every member, because after November 8th 2016, after demonetization, everyone is caught, all political parties. That is why I feel there is no democracy. నవంబర్ 8 2016 పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, నాయకులు, వాళ్లకు సంబంధించిన అధికారులు, మిగతా అందరూ దొరికిపోయినారు కాబట్టి ఎవరు మాట్లాడడంలే. చూశారు కరోనా 99% మనకి ఏమీ కాదు, అయినా దాని మీద రోజు ఇప్పుడు చూడండి ఢిల్లీలో తమాషా, మళ్ళా మాస్క్ మైండెడ్. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి హీ గోస్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఫర్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్, బట్ హీ ఈజ్ ఇంపోజింగ్ హిస్ విల్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ. All politicians, they are visiting Gujarat. Why? There are elections in Gujarat. See what is this happening in the country? No one provide, because every party is caught. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నవంబర్ 8 2016 తర్వాత దొరికినాయి కాబట్టి go to all courts and file bills asking why there was a necessity for this amendment of 1920 criminal identification or criminal procedure bill. Why the amendment 2022? And why all of a sudden president gives accent to such a bill wherein as soon as you are arrested on such crime, even some accident, even if you are protesting against government, the samples can be taken. Yes, no one is against the child abuse, child rapes or women crime on women. We all support. Through our channel we were seeking fast track courts and justice, but how? With the rule of law prevailing. There should be proper and transparent, accountable way of investigation, and it should go to the court. Before going to the court, you are giving absolute powers to constable and warden of prisons and IAS IPS. We wanted this abolishment of this Babu Raj. IAS IPS where we don't need, but now you are strengthening that force. What is this happening to the country? Is it democracy? ఇది प्रजास्वाम्यमा? ये लोकतंत्र है क्या? संविधान के तौर पर लोकतंत्र है क्या? ये कोर्ट्स क्या कर रही है? कल के दिन वकील साहब आपको कोई काम नहीं रहेगा, मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि बिना बिफोर इट दे कम टू योर कोर्ट्स, हियर दे आर ट्राइंग टू टेरराइज ऑल. लेट people understand. When Kazab was arrested, he was kept in AC central jail, he was given all the food, there was a advocate to show the world, see, we are following principles of natural justice. But the same principles of natural justice, don't you think, is being infringed? The fundamental rights, article 14, 19, 21 are being infringed here by this amendment. Why not people rise now? It is the time for you. That is how you should protect yourselves, because you are a constitution by yourselves. आप खुद आप संविधान है और एक नागरिक. आपका हक क्या है, निजय हक क्या है, आपको ही रक्षा करना चाहिए. మనమే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, మన హక్కులను మనమే కాపాడాలా. అందుగురించే ఈ షో ద్వారా మీకు సరియైన సమాచారం ఇచ్చాం. నిర్ణయం మీదే. इस शो के द्वारा हमने आपको एक सही समाचार दिया है, ताकि आप नागरिक हो, आप संविधान हो, आप ही सोचिए, एक निर्णय लीजिए. क्या ब्रिटिश जैसा राज्य वहाँ केवल डराव था ताकि आप स्वतंत्र की ओर ना चले? आप उसी तरह की राज्य लेना चाहते क्या? हम किसी को दोष नहीं देना चाह रहे. You want to be bullied as British legacy was doing, not allowing freedom struggles to go on. So the decision is left to you. We are here to provide you correct information as per rule of law, constitution, invoking evidential act. We have provided everything to you. Once again, see corona, only fear and panic, all headlines in one, every media, every newspaper, same headlines they carry. When we ask where is the autopsy, we asked Supreme Court, you are spending my money, where is the autopsy postmortem report to validate, scientifically validate corona deaths? Nothing is given. What are the presenting symptoms when they were nothing is given. What is the treatment given? I said because of drug
trials they might have died. That is why we are demanding post-mortem that will expose whether they have suffered. The death is because of corona, nothing. We have exposed everything. So now this is a big amendment in criminal identification or procedure. It has become an act now, no more a bill. President has signed. Before government notifies, it is left to you as a citizen to understand, and the right to protest is you can do it in many ways peacefully. You can file bills from wherever you are. You can file email right from president to the chief justice of high court. You can send an email. You can file bills. You can protest in various ways to understand why. Because no discussion at panchayat, no discussion at municipalities, corporations, no discussion in the assembly, no proper discussion on the floor of parliament. That is the reason why we request every citizen, and for that matter, if every political party, now they have become spineless after November 8, 2016 demonetization, everyone is caught. So now it is left to every citizen to protect the fundamental rights, the sovereign rights, and the constitution. It is left to every individual citizen. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So take care. I only hope now people will rise above caste, creed, religion, region to say India is great. Mera Bharat Mahan. Take care, sir. For all the Indians, we say Sukha Okay, sir. Nidra, Thank you. Shubha Nidra. For all the Indians, Sukha Nidra, Shubha Ratri. For the world over, good morning, good afternoon, and good evening. Bye, sir.